Vanakkam and Nityanandam, we welcome you all with our love and respects. Today, we celebrate Kailasa, Canada's 4th annual Tamil Heritage Month. Before we begin, we will start with the Satguru Vandanam. Nityanandam Paramasukharam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gagana Sarisham Tatvamasyarilaksham Ekam Nityam Vimadam Chalam Sarvari Sarchibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Nityanandam, everyone. My name is Ma Nitya Lalitambika Nanda. And my name is Rainoshan Edmund. First, we will start off with the land acknowledgement. So before we continue with the remaining events, we want to first acknowledge the land on which we stand on today. We begin today by acknowledging the traditional territories of the indigenous people and the commitment to step forward of land. We acknowledge the communities in circle. The north, west, south, and eastern directions, and the Haudenosaunee, Huron-Wendat, Anishinaabe, Seneca, Chippewa, and the Mississaugas of the Credit Peoples. We share the responsibility with the caretakers of this land to ensure the dish is never empty and to restore the relationship that are based on peace, friendship, and trust. We are committed to reconciliation, partnership, and enhanced understanding. And so next, before we continue, let us first offer also a moment of silence for all the Tamils who have actually lost their lives, for all those who have lost their lives in the war, in the freedom struggle, for all those who struggle today in the path to freedom, and all those with loved ones who experienced this freedom struggle, not just within the Tamil community, but all over the world. Let us offer them the space of Shanti, the space of peace. So let's have a moment of silence. Shanti, Shanti, Shanti. And so now we'd like to take this quick opportunity to actually introduce Kailasa and Kailasa, Canada. Kailasa, Canada, with its headquarters located in Kailasa, Toronto. The Nityananda Meditation Academy was registered in 2006. Was registered in 2006. The Supreme Pontiff of Hinduism, Jagat Guru Mahasannidhanam, His Divine Holiness Bhagavan Sri Nityananda Paramashivam, came to Canada in 2009, and the Toronto Temple was inaugurated in 2011. Today, Kailasa, Canada also includes Ottawa, Vancouver, Montreal, and Calgary. As part of Kailasa, Toronto, we would like Kailasa, Toronto Temple after the recent renovations and Kumbha Abhishekam, the 12-year re-energizing the temple ecosystem. And so first we have the Moolasthana, where we have the darshan of Sri Nityanandeshwara Paramashiva, Sri Nityanandeshwara, and Devi Nityanandeshwari, the Supreme Pontiff of Hinduism, Jagat Guru Mahasannidhanam, His Divine Holiness Bhagavan Sri Nityananda Paramashivam, and Lingeshwara. Here we see the fullness of the Guru Parampara, actually as we can see in the temple. The fullness of the Guru Parampara, the succession of Guru to disciple, and the very expression of Guru Linga Sangha.
Next, we have Nandishwara, Sri Mahakalabhairava, and Devi Meenakshi. Here we have Mahaganapati, Sri Ananda Mahalakshmi, and Sri Ananda Venkateshwara. Next, we have Bhagwan Subramanya with Validev Sena. Here we have Ananda Nataraja, Devi Sivakami, and the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Sri Nityananda Paramashivam. Framed in our temple, we have Jagat Guru Mahasanidanam of the Shamala Pita Sarvanya Pitam. These are the lineage of gurus who head the state of Shamala Pita, Sarvanya Pita, and the religious kingdoms of ancient Madurai. Here we also have the Bhogamurtis of the Supreme Pontiff of Hinduism, Jagat Guru Mahasanidanam, His Divine Holiness Bhagavan Sri Nityananda Paramashivam, Mount Mahameru, and Devi Adi Parashakti. We have Radha Krishna and the Ram Parivar, which has Sita, Rama, Lakshmana, and Hanuman. And here we also have the Shabda Vedas. And so the Shabda Vedas, just to give a little bit of context here, is the existing composition of all our Vedas, all our Agamas, all the Upanishads, all the Puranas, whatever we have remaining as the Vedic scriptures and Vedic literature, all in one composition. Here we also can see that the Bhagavan Ramakrishna with us. Next, we have the Utsava Murtis, whom you can see today beautifully decorated. The Utsava Murtis are deities who move along with the procession, visit homes of devotees. They are the ones that are more directly accessible. In fact, the Utsava Murtis of Nityanandeshwara and Nityanandeshwari of Kailasa, Toronto had the Prana Pratishtha or infusion of life done by the Supreme Pontiff of Hinduism in Kumbh Mela of 2007. They have a beautiful history of over 15 years visiting the homes of devotees year after year. And so finally, we also have the 18 Siddhas and the 63 Nayanmars. The Siddhas, literally translated, means the accomplished ones. They are masters in their unique right and have expressed the divine knowledge in their own unique way, whether it's through medicine, through yoga, through prose, literature, writing, etc. Notable amongst them is Tirumular Siddhar, Patanjali Siddhar, Agasthyar Siddhar. We also have the 63 Nayanmars. The Nayanmars are the 63 notable Tamil Hindu saints who lived during the 6th to 8th centuries AD, each of whom have their own unique expression of life, which can be read and related even to this day in English through the Shastra called Periya Puranam, means Big Puranam. It's literally translated as Big Puranam. It's just saying something itself. As part of Kailasa, Canada, our name is ultimately to live and express the Hindu lifestyle in all its facts. A core part of this is Annadan, or offering free organic vegetarian sattvic meals to all of those who are hungry, irrespective of caste, creed, religion, race, age, social status, and other identities. Annadan is considered as a Mahadana, or the greatest donation as per Hinduism, and is an essential part of Sanatana Hindu Dharma. The offering of food surpasses offering of richness because of food is a source of life. For over 11 years, Kailasa, Canada continues to offer Annadan. And here you can start to see some of the pictures of Annadan done in Kailasa, Toronto. So as we can see, we basically make a lot of food, start packaging it, and especially over the summers, the warmer months, we try to distribute as much food as we can to the open public, to anyone who comes across, and anyone who wants to be part of the, either have darshan of the temple, anybody who's even curious.
During the lockdown, around 1,200 pounds of food has been donated and have fed over 10,000 people during the peak of the pandemic. And so this is more on that. And so the next few slides we're going to see will showcase actually some of the efforts to ensure that people have the food readily available. As we slowly transitioned out of the pandemic, naturally the Anadan efforts did not slow down. In the last year, over 5,000 fresh meals have been served and offered in Kailasa, Canada. Here we see Kailasa, Ottawa, where more than 5,500 people have been fed. Even overseas, Kailasa, Toronto, as part of the Ishanya Project Initiative, has served over 4,000 meals in Sri Lanka, for example, during the Chaturmasya, which is actually the 4 months of spiritual observance in the Hindu tradition. More than 4,500 articles of clothing have been donated to poverty-stricken regions of Sri Lanka over the course of 2022. And moving forward, Kailasa Canada's contributions are also made through our social services, offering free online classes daily, particularly during the recent pandemic, for example, to ensure the mental, emotional, physical stability of the community. And this has been done through multiple free workshops, classes, yoga sessions, counseling. The list goes on and even today continues to expand. And here we see a few of the numbers on these classes, particularly during the pandemic period. Up to 17 online services were happening on a daily basis. And here we're seeing more of the same statistics. Again, just to get a count of the number of classes, and I want to mention specifically 3 classes to the online public during not just the pandemic, but even coming out of the pandemic as well. Moving forward, Kailasa Canada and Kailasa Toronto takes up an active role in the interfaith community and interfaith discussions in efforts to face the challenges we face globally with Sanatana Hindu Dharma's time-tested, foolproof solution. Here, Kailasa Canada attends a virtual conversation with our other faith leaders regarding how to confront challenges and pressures faced by the recent pandemic. Kailasa Canada, Nityananda Meditation Academy, is also proud to be part of the Hindu Federation of Canada. Kailasa Canada brings a platform for Hindus from all sampradayas, or traditions in layman's terms, to come together in Canada, irrespective of their culture, nationality, race, etc., etc. Through various meetings, workshops, seminars, and conferences, Kailasa Canada aims to continue to involve in the conversations facing global issues and addressing them through time-tested solutions. And so this was just a little bit about Kailasa Canada specifically. Kailasa itself as a nation is created by a group of dispossessed Hindus who lost the right to actually practice Hinduism authentically in their own countries. They found the freedom to practice Hinduism and subsequently, because of that, achieve enormous success in other countries through the Kailasa movement. Though the Kailasa movement is founded in the United States and spearheaded by the members of the Hindu Adi Shaivite minority community, it is created for and offers a safe haven to all the world's practicing, aspiring, or persecuted Hindus, irrespective of their race, gender, sect, caste, creed, etc., where they can peacefully live and express their spirituality, their arts, their culture, free from denigration, interference, and violence. These people created Kailasa with the determination to not only just preserve and protect its science and share with its entire world, but also share the story of persecution that is yet to be unknown to the world. The vision of Kailasa is the enlightenment living of all humanity, a lofty goal that can be achieved only with function of sovereign nation that is not under any one country but works with all of them.
Based on its principles, Kailasa supports causes gender equality, fight against global warming, universal access to holistic education and healthcare, vegetarianism, and so on. And so, in celebration of Hindu Heritage Month and Tamil Heritage Month, because we celebrate both throughout the year, in Canada, Kailasa Toronto has hosted internationally broadcasted live programs since 2020. An example of this is what we're doing today. As such, this is in fact our fourth annual celebration of the same. These are events where our aim is to actually bring the Canadian community from all different facets together to celebrate, live, learn, simply enjoy Sanatana Hindu Dharma, and to learn, enjoy the Tamil culture itself, because we have so much to offer to the world. That brings us to the end of our introduction to Kailasa Canada and Kailasa itself, and also a brief introduction to the Tamil Heritage Month for 2024. And so next, we'll be going into our panel discussion. So just a moment here while I switch the slide decks. This is right. This is right. Good. 5 minutes. 1 minute. They can't hear us, right? Can they hear us? Can they hear us? Nice fallback. The Tamil and the Hindu community, both in Canada and Sri Lanka, internationally. Just So today we are logged in with a group of participants from around the world. Before we go into the panel discussion, we wanted to actually give a little bit of context about what we wanted to talk about today over the course of panel discussion, what we mean by this word called Tamil culture, Tamil language, Tamil heritage, and give a bit of context about what we're talking about here. So before we continue, first and foremost, I wanted to
maybe I know I've already done this before, but just formally, I wanted to wish everyone today here a very happy Hamilton Heritage Month for everyone joining us in person and online as well. As of 2014, Ontario has declared the month of January of each year to be known as Tamil Heritage Month through its Bill 156. Specifically, it states that Tamils began migrating to Ontario as early as the 1940s. Since that time, Tamil Canadians have overcome tremendous obstacles and have made significant contributions to the growth and prosperity of Ontario. January is an important month for Tamil Canadians. The Tamil Harvest Festival, Thai Pongal, as well as other Tamil artistic cultural events take place in January. By proclaiming the month of January as Tamil Heritage Month, the province of Ontario recognizes the valuable contributions that Tamil Canadians have made to Ontario's social, economical, political, and cultural fabric. Tamil Heritage Month is an opportunity to remember, celebrate, and educate future generations about the inspirational role that Tamil Canadians have played and continue to play in communities across Ontario. And so, with this official declaration of January as the month of Tamil Heritage Month, we want to give a better context to what we mean as Tamil heritage culture and what we mean and talk about Tamil history. So now, most of us, if not all of us, are quite aware of the linguistic component of Tamil culture, meaning Tamil as the language itself. Of course, it's not only a language, but we also see on days like today that it's also a culture. So there's a culture associated to the language, as with most. So linguistically, the Tamil language is a reflection of the culture. So of all the languages in history, there's very little doubt amongst the scholars and researchers that Tamil is actually one of the oldest, if not the oldest, language that's still living and practiced. Even there's an argument about whether Sanskrit or Tamil is the oldest language, which is actually very simply explained when we look through the lens of the Adi Shaivite tradition. There are languages that are born of each other, different dialects with different purposes. When expanding on the topic of Akasha, or space, the element of space, the Supreme Pontiff of Hinduism shares that Mahadeva plays his damaru, the drum. When the Rudraksha, the sacred seed, when the Rudraksha hits the right side, out from the other side came the language Sanskrit. And from the left side, out came the language Tamil. And in the middle, where the two meet, came Prakrit. The Rudraksha, just to correct here. So from the left side out came out Tamil. The Rudraksha, what is received from both sides, is the Prakrit, this language Prakrit. So these languages, Tamil, Sanskrit, Prakrit, these are the most ancient languages and are invariably linked. They cannot actually be separated from one another. In particular, with Tamil, it is the most ancient language that is being spoken conversationally today. But all of this, this is only the linguistic component of the Tamil heritage. The Tamil culture, its civilization, it has not only linguistic roots, but also economical roots, political roots, social roots, religious roots, and ritualistic roots. It is reflected through its food, its knowledge, its music, science, art, technology, and dance. It is a vast ancient indigenous network of knowledge, history, and traditions, which has survived for tens of thousands of years. Not only has it survived, but much like the ancient language called Tamil, the culture called Tamil continues to also be an ancient culture which is practiced to this day. But the truth is that the Tamil culture, heritage, civilization goes much farther and back than this. And also with this content, let's move forward to the panel discussion. Today's topic, we're going to be discussing the topic of Tamil cultural appropriation.
where and how we witness the pattern today, and how we can transform the cultural appropriation to cultural appreciation. And so today we have a number of panelists. So I'll actually be sharing the screen now with today's panelists for the panel discussion on the topic of cultural appropriation. Just be a moment here while we transition. So I also request everybody in the Zoom room, we can now open the cameras as we'll be starting the panel discussion for today's event. Yes. So I request everyone to please open your cameras as we move into this, the next phase of today's celebrations, the panel discussions. Thank you. Vanakkam, Nityanandam, everyone. And so, again, today we wanted to actually talk a little bit about the topic of the Tamil culture, Tamil heritage, what it means to you, the topic of cultural appropriation, how you might have experienced this in either your past or your lives, or you experienced this to others, and also how the cultural appropriation, when you see this, how you react, how you respond, and how to transform the cultural appropriation into cultural appreciation. And so with this, I'll be actually, we can go through the panelists one by one and first get a little bit of context. So please introduce who you are, where you're coming from, and then you can share a little bit about what the Tamil culture, the Tamil heritage means to you, and maybe a few words also on the topic for today. So without further ado, we'll go down the list here. And so we'll start with Danny Dunstan. So a quick introduction to Danny. So Danny is a dynamic professional at the Treasury Board of Canada Secretariat. He's making waves in technology and entrepreneurship. He recently launched a Dunstan Styles, a unique clothing brand celebrating the Tamil identity. Passionate about empowerment, he delivers motivational speeches and initiated a scholarship program for college students facing financial challenges. Now he's set to revolutionize the Tamil art scene with Dunstan Cinematics Vision, a production company supporting independent Tamil artists, showcasing his ongoing commitment to knowledge and positivity. So without further ado, welcome Danny to today's Tamil Heritage Month celebrations. I work for the government of Canada. A little story about me. I came to Canada at the age of 14. There has been a lot of challenges, but across all that, learned the languages, and now I'm a proud public servant. On that, I also want to say thank you to Canada for recognizing January as the month of Tamil heritage. And அது வந்து ஏன் முக்கியம் சொன்னால் ரெக்கக்னைஸ் பண்ற ஏன் முக்கியம் சொன்னால் நான் சொல்வேன் வந்து இப்ப அதால எங்களால ஷேர் பண்ண முடியுது எங்களோட கலாச்சாரமா இருக்கட்டும் இல்லாது எங்களோட ட்ரெடிஷனா இருக்கட்டும் அல்லது எங்களோட ஹிஸ்டரியா இருக்கட்டும் அதை எல்லாத்தையும் நாங்க ஷேர் பண்ண முடியுது ஸோ அது சூப்பர் இம்பார்ட்டன்ட் மற்றது வந்து ஆல்சோ வந்து இன்னொரு விஷயம் நாங்கள் என்னென்ன இதை ப்ரிசர்வ் பண்ணலாம்னு சொன்னால் அடுத்த தலைமுறைக்கு தமிழை பற்றி சொல்லி கொடுக்கணும் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
I give tutoring, French tutoring, or business and IT tutoring in the Ottawa Tamil community. So it's super important to share about Tamils, Tamil கலாச்சாரம், வர இப்ப அடுத்த தலைமுறைக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற சரியான முக்கியம். ஸோ அதெல்லாம் நான் செய்யறேன் நான். And மற்றவையும் இப்ப என்னை மாதிரி ஆக்கள் இன்னும் அதை பற்றி எடுத்துக்காட்டா செஞ்சால் இன்னும் பெட்டரா இருக்கும். மற்றது வந்து இன்னொரு முக்கிய விஷயம் வந்து தமிழை பற்றி தமிழா கூட மட்டும் கதைக்கணும். அதே சமயம் மற்ற இப்ப நான் தமிழாக்களோடையும் பற்றி கதைச்சா இட்ஸ் கன் ஹெல்ப் எங்களோட ஐடென்டிட்டியை பற்றி கதைக்கிறது எங்களோட இப்ப ancestors, ரைட்? இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ராஜராஜன் சோழன் அதுக்கலாம், அல்லது சங்கிலி மன்னன் அதுக்கலாம் இலங்கையில. அவையை பற்றி இப்ப நாங்க நான் தமிழ் ஆக்களுக்கும் சொன்னோம்னு சொன்னா அவைக்கும் இன்னும் போய் சேரும் தமிழை பற்றி. So on that, thank you so much for this opportunity, and thank you, Nityananda. For sure. Thank you. Thank you so much. Elorukum vanakkam. As my name is Deepa Heelan, and I am, as they mentioned already, a third-year student at the University of Toronto. And as well as that, I'm also an active guru in the Satyasai education program and a violin player as well. Along with that, I also tutor little kids, tutor specifically Tamil to little kids with my mom as a way of giving back to the society. So I thank everyone for this opportunity to talk about Tamil culture. And I know it's quite silly to talk about Tamil in English. Just to preface, எனக்கு தமிழ் எழுத வாசிக்க and also கதைக்க தெரியும். But I do so because I want to reach my target audience, which is those who do not speak Tamil or a little ashamed to speak Tamil, and to reach that greater audience. So in Toronto, where I live, it is a very diverse and multicultural society. And because of that, there seems to be a gap when it comes to representation of Tamil culture. And one of the key issues is a lack of awareness. And that's because many individuals may not be familiar with the intricacies of Tamil culture, its traditions, its significance. This lack of awareness can lead to oversights and misunderstandings. So we need to bridge that gap by promoting education and creating opportunities for cross-cultural understanding. For an example, in Tamil culture, there's a lot of small practices that we do that we don't really realize why we do it. ஒரு வகையில கூடுதலா எல்லாரும் நகைய கூட தங்கத்துல போடுவாங்க, ஆனா கால்சங்கிலிய மட்டும் வெள்ளியில போடுவாங்க. No one really questions why. It's like, why everything else is gold, why not also wear that in gold? But the reasoning for that is because silver has naturally cooling properties. அந்த காலத்துல எல்லாருமே வெறுங்காலில அப்படி very hot sand as well, right? வெறுங்காலில நடக்கும்போது
kala allum. So to cool your feet down, people would wear silver, whereas gold has naturally warming properties, and that's why we wear it around our neck and our ears, and where other things that are not necessarily cold at that time. So small things. இரவு நேரத்துல நகத்தை வெட்டக்கூடாது, தைக்கக்கூடாது, ஊசிய கையால குடுக்கக்கூடாது. All these small things, எதுக்கு நாங்க இது செய்யக்கூடாது அப்படின்ட்டு நாங்க அது we have to start questioning that. So to promote Tamil culture, it's best to address our shortcomings and engage with local community organizations, cultural events like such, and educational programs. So let's open up conversations about cultural appreciation and understanding. By advocating an accurate representation in media and public spaces, we can contribute to a more respectful portrayal of Tamil culture here in Toronto. Thank you. Nanadi Vanakkam. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் பவித்ரன் தில்லிநாதன். இலங்கையிலிருந்து திருவோணமலை மாவட்டத்திலிருந்து நான் உங்களோட பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். என்னுடைய பல்கலைக்கழக காலங்களுக்கு முதலிருந்தே இந்த சமூக ஊடாட்டங்கள்ல தொடர்ச்சியாக ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறேன். தமிழ் மற்றும் தமிழ் கலாச்சாரம் என்பன ஈழத்துல அழிந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக முன்னிற்கின்ற இளைஞர்களோடு சேர்ந்து நானும் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற ஒரு இயங்கு சூழல்ல இந்த கலந்துரையாடல் எனக்கு மிக முக்கியமான ஒன்றாக இருக்குது. ஏன் தமிழ் கலாச்சாரத்தை நாங்கள் இன்னும் பறைசாற்ற வேண்டும், இன்னும் மேலதிகமாக பேச வேண்டும் என்றால், இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வேர்ல்டுல எங்களுடைய மொழியும் எங்களுடைய கலாச்சாரமும்
இயத்திரனியல் சாதனங்கள் இலத்திரனியல் சாதனங்கள் ஏற்றுக்கொண்டதற்கு அமைவாக மக்கள் அதனை பின்பற்றது குறைந்து கொண்டு போகுது. எனவே மக்களை எங்களுடைய மொழியையும் கலாச்சாரத்தையும் சமயத்தையும் பின்பற்ற செய்வதற்காக நாங்கள் சில வேலைப்பாடுகளை செய்ய வேண்டியிருக்கு. அதிலும் குறிப்பாக எங்களுடைய அடுத்த தலைமுறை, எதிர்கால சந்ததி, அதாவது இன்னும் இந்த உலகம் எவ்வளவு காலம் இயங்க போகின்றதோ அவ்வளவு காலமும் நம்முடைய மொழியும் கலாச்சாரமும் சமயமும் பின்பற்றப்பட வேண்டும் என்பதற்கான வேலைப்பாடுகளை நாங்கள் இந்த இடத்திலிருந்து நாங்கள் ஆரம்பிக்க வேண்டி இருக்கிறது. இன்று நாம் நம்முடைய தமிழ் மொழியை நாம் எடுத்து பார்த்தால், இன்று தமிழ் மொழியில் இருக்கக்கூடிய இலக்கண கட்டமைப்பு எந்த ஒரு மொழி எங்களுடைய மொழியில் ஊடுருவல் செய்தாலும் சரி, எந்த கலப்பினை செய்தாலும் சரி, அதனுடைய இலக்கண கட்டமைப்பே மொழியை இன்னும் பல நூறாண்டு காலத்துக்கு அப்பாலும் பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு கட்டமைப்பை எங்களுடைய முன்னோர்கள் உருவாக்கி இருக்கிறார்கள். எனவே அதுபோல சமயத்தை பாதுகாக்கக்கூடிய, கலாச்சாரத்தை பாதுகாக்கக்கூடிய, பண்பாடுகளை பாதுகாக்கக்கூடிய கட்டமைப்புகளை இன்று நாங்கள் இவ்வாறான தளங்களிலே உருவாக்கினால் இவை இனிவருங்காலங்களில் வரக்கூடிய சந்ததிகளுக்கு அவை தாமாகவே அவர்கள் அதை பயன்படுத்துவதற்கு அல்லது பின்பற்றுவதற்கு ஒரு தூண்டுகோலாக இருக்கும். எனவே இன்றைய காலகட்டத்தில் நமது பண்பாட்டையும் கலாச்சாரத்தையும் சமய விழுமியங்களையும் நாங்கள் அறிவியல் ரீதியாக இங்க இருக்கக்கூடிய விஞ்ஞான தத்துவத்துக்கு ஒப்பாக இணைந்து நாங்கள் பணியாற்றினோமாக இருந்தால் எதிர்வருங்காலங்கள்ல இந்த பண்பாடும் சமயமும் கலாச்சாரமும் இன்னும் பேணப்படும் என்பது என்னுடைய ஒரு தாழ்மையான கருத்தாக இருக்கின்றது. எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பெயர் பூஷாந்தன். நான் யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கிறேன். மற்றும் இதை ஒழுங்கமைப்பாளர்களுக்கும் நன்றி. மற்றும் இது ஒரு அருமையான ஒரு இந்த பிளாட்ஃபார்ம், அதை நான் எனக்கு கிடைச்சு சந்தோஷப்படுறேன், பெருமைப்படுறேன். அதுவும் எங்களுடைய தமிழ் சார்ந்த ஒரு தமிழ் விழுமியும் தமிழ் பண்பாடு எங்களுடைய கலை கலாச்சாரங்களை பற்றி பேச கிடைச்சதுக்கும் நான் மிகவும் சந்தோஷப்படுறேன். ஏன்னு சொன்னால் இன்றைய அதிநவீன காலத்தில எங்கள்கிட்ட இருக்கிற நல்ல பண்பாடுகள், நல்ல கலை கலாச்சாரங்களை நாங்கள் இழந்து கொண்டு போறோம். ஏன்னு சொன்னா இப்ப நகரிய வளர்ச்சியோட நகரிய வளர்ச்சி ஏற்படைய சில மாற்றங்கள் ஏற்படும். அந்த இதுல எங்களுடைய பண்பாடுகள் அடிச்சு கொண்டு போகப்படாம அது பாதுகாக்கப்படணும்டா எங்களுக்கு ஒரு நிலையான ஒரு கட்டமைப்பு தேவைப்படும். அந்த இடத்துல இந்த ஒரு கட்டமைப்பு இருக்கிறது சந்தோஷமா இருக்குது. இந்திய காலப்பகுதியில சாரி இந்திய காலப்பகுதியில் இருக்க இந்த எங்களோட விழுமியங்களை நிறைய நாங்கள் தவற விட்டோம். அதை பற்றி ஒரு கவலை. அதாவது ஆண்டாண்டு காலமா நாங்கள் பாதுகாத்து வந்த பெரியோர் மதித்தல், இல்லாட்டி பொது வேலைகள்ல இருக்க சரி, இல்லாட்டி அடுத்த உதவி செய்யற சரி, தானம் பண்றது சரி, இந்த நல்ல பண்பாடுகளை நாங்கள் இழந்து கொண்டு வந்துட்டோம் ஒரு கவலை இருக்குதுன்னு சொன்னால் இப்ப இந்திய சமுதாயம், அதாவது என்னையும் என் சார்ந்த சமூகம் மட்டும் பெரியோர மதிக்கிறது குறைவா இருக்கு இந்திய காலப்பகுதியில். அதோட மட்டும் அவங்களுக்கு எப்படி கதைக்கிறது தெரியாத ஒரு சூழல இருக்கிறாங்க. ஒரு ஆக்களோட எப்படி போய் தங்களை அறிமுகப்படுத்தி எப்படி அடுத்த விஷயத்த கொண்டு போக பற்றி தெரியாம இருக்காங்க.
ஒரு ஆக்கள் வயசு போன ஆக்கள் எப்படி கதைக்கோடும் அதை எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படி தெரியாம அந்த ஒரு பிரச்சனை இப்ப இருக்கிறது வந்து எங்களோட சமுதாயத்துல எங்களோட பண்பாட்டுல ஒரு முக்கிய அம்சம். அதோட சேர்ந்து விருந்தோம்பல். இப்ப நிறைய ஃபாஸ்ட் ஃபுட் வந்தபடியே எங்களோட பண்பாடு பாரம்பரிய உணவுகளை நாங்கள் தவற விட்டோம். அது வந்து பெரிய ஒரு பிரச்சனை. ஏன்னா நான் ஒரு விளையாட்டு வீரனுடைய இதை பற்றி கதைக்கணும். எங்களோட உணவு முறை நிறைய மாற்றம் அடைஞ்சிட்டு. ஏன்னு சொன்னா எல்லாரும் அவசர அவசரமா வேலைக்கு போறோம், அவசர அவசரமா எல்லாம் செய்யறோம், அவசர அவசரமா நாங்க இருக்கிறோம். ஆனா இப்ப அந்த இடைப்பட்ட காலத்துல எங்களோட உடலை நாங்கள் எப்படி பராமரிக்கிறோம், எப்படி பாதுகாக்கிறோம்ன்றத அதை நாங்க தவற விட்டோம். இதை பற்றி பெரியார்வார் நிறைய அவற்ற குறிப்புகள் இருக்குது. நாங்கள் புதுசா ஒன்றை அறிஞ்சோ ஆராய்ச்சி செய்யோ தேவையில்லை. எங்கள்கிட்ட அதற்கு மீறின எதிர்காலத்தின் ஆராய்ச்சியில மீறின நிறைய விஷயங்கள் எங்கள்கிட்ட இருக்குது. ஆனா அதை நாங்கள் பின்பற்ற இல்லைன்னு ஒரு கவலை இருக்குது. இப்ப இந்த 2 விஷயம் பெரியோரை கனம் பண்ணது இருக்கணும். எங்களோட பண்பாட்டு விழுமியங்களை போற்றுவதாயும் மற்றும் எங்களோட பழைய உணவு முறைகளை பின்பற்றினாலும் எங்களோட சமுதாயத்தில் நிறைய மாற்றம் ஏற்படும். அதோட ஒரு ஆரோக்கியமான சமுதாயத்தை கட்டியெழுப்ப முடியும் என்று சொல்லி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறிவிடு. நன்றி. நன்றி, வணக்கம் ஐயா. So அடுத்தது we have So அடுத்தது we have Thiru Senthuran. So Thiru Senthuran, he's a multifaceted talent, demonstrating his artistic prowess through varied domains. So Thiru ஐயா, கொஞ்சம் a few words about yourself. உங்களை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லலாம் என்றால் என்னது உங்களுக்கு அந்த தமிழ் கலாச்சாரம் மீனிங் என்று, எப்படி உங்களுக்கு அந்த ஏன் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது முக்கியம் என்று, ஏன் அந்த கலாச்சாரம் அந்த ஸ்டேபிளாக இருக்கு என்னது செய்கிறத கொஞ்சம் அதை பற்றி கொஞ்சம் வேர்ட்ஸ் சொல்லலாம் என்றால். சூம் செயலியூடாக இணைந்திருக்கின்ற அனைவருக்கும் இலங்கையிலிருந்து இதமான இரவு வணக்கம். புலம்பெயர் தேசம் ஒன்றில் இருந்து கொண்டு பல் கலாச்சார சமூகம் ஒன்றில் இருந்து கொண்டு தமிழினுடைய பாரம்பரியத்தையும் பண்பாட்டு அம்சங்களையும் பாதுகாக்கின்ற அல்லது வலுப்படுத்துகின்ற நோக்கோடு இங்கே ஒன்று கூடியிருக்கின்ற அனைவருக்கும் என்னுடைய பாராட்டுக்கள். விசேடமாக இந்த நிகழ்ச்சியை ஒழுங்குபடுத்தியவர்களுக்கு என்னுடைய மேலான பாராட்டுகளும் நன்றிகளும். இலங்கையில் இப்போது எங்களுடைய தமிழ் பண்பாட்டு அம்சங்கள் வீழ்ச்சியை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றது. எங்களுடைய இப்போதைய சந்ததி பண்பாட்டு அம்சங்களை, எங்களுடைய மொழி சார்ந்த முக்கியமான விடயங்களை அடுத்த சந்ததிக்கு எடுத்து செல்லுகின்ற அல்லது கடத்துகின்ற பணியிலே ஒரு மிதமான போக்கை அவர்கள் சந்திக்கின்றார்கள். அதை நாங்கள் அவதானிக்கின்றோம். அந்த விடயங்களுடைய பிரதிபலிப்பு தான் இவ்வாறான கூட்டங்கள், ஒன்று கூடல்கள், பண்பாட்டு அம்சங்களை தக்க வைப்பதற்கான முயற்சிகள், பிரயத்தனம் எல்லாம் அப்படியான ஒரு நிலையில் இருப்பதைத்தான் காட்டுகின்றது. மிக முக்கியமான விடயம், 2 விடயம் இருக்கிறது என்னுடைய பண்பாட்டு அம்சங்களை பாதுகாப்பது தொடர்பாக. ஒன்று, பண்பாட்டு அம்சங்களை நாங்கள் பயன்படுத்தாமல் விடுவது, அல்லது பண்பாட்டு அம்சங்களை நாங்கள் நடைமுறை வைத்திருக்காமல் அவற்றை மறந்து போவது. இரண்டாவது, மிக ஆபத்தான விடயம், எங்களுடைய பண்பாட்டு அம்சங்களை நாங்கள் திரிவுபடுத்தி அதை நடைமுறைப்படுத்துவது. நான் நினைக்கின்றேன் இப்போது நாங்கள் தமிழ் பண்பாடு கலாச்சாரத்தை வளர்க்கின்ற நோக்கிலே எங்களின் அதிகமானவர்கள் அதை திரிவுபடுத்தி நாங்கள் அதை கொண்டு செல்கிறோம். பண்பாட்டு அம்சங்களை, எங்களுடைய விழுமியங்களை நாங்கள் பாதுகாக்காமல் அல்லது அவற்றை செய்யாமல் இருந்தால் கூட பரவாயில்லை, நாங்கள் பிரிவுபடுத்தி அதை வேறு கோணங்களிலே வேறு நடைமுறைகளாக கொண்டு போகும். உதாரணமாக அண்மைய தைப்பொங்கல் நிகழ்வுகள், கொண்டாட்ட நிகழ்வுகள், எங்களுடைய உயரிய பண்பாட்டு அம்சங்களை எடுத்து இயம்புவதற்காக இலங்கையிலே நடக்கின்ற நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் திரிவுபடுத்தப்பட்டு அது செல்லுகின்றது. 2-3 தசாப்தங்களுக்கு பிறகு எங்களுடைய பண்பாடுகள், முக்கியமான விடயங்கள் எல்லாம் அது திரிவுபடுத்தப்பட்டு வேறு கலாச்சார அம்சங்களோடு கலந்து எங்களுடைய தனித்துவத்தை நாம் இழப்பதற்கான வாய்ப்புகளை, அறிகுறிகளை அது காட்டி நிற்கின்றது. எங்களுடைய உணவு முறைகள்
அதே போல ஏற்கனவே இங்கே கூறப்பட்டபடி எங்களுடைய பெரியோரை மதிக்கிற தன்மை, விருந்தோம்பல் தன்மை எல்லாமே கேள்விக்குறியாக இருக்கின்றது. தனித்துவம் மிக்க உயரிய எங்களுடைய பண்பாட்டு அம்சங்கள் இந்த காலகட்டத்திலே மிகவும் மோசமாக இருக்கின்றது. நாங்கள் எங்களுடைய பண்பாட்டு அம்சங்களை, எங்களுடைய விழுமியங்களை பேணி பாதுகாக்க வேண்டிய தார்மீக பொறுப்பு எங்களுக்கு இருக்கின்றது. எங்களுடைய வாழ்க்கை முறையிலே, குடும்ப கட்டமைப்பிலே மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கிறது. இதெல்லாம் எங்களுடைய பண்பாட்டு கூறுகளை நாங்கள் தக்க வைப்பதற்கு ஒரு சவாலாக நாங்கள் பார்க்கலாம். உலகமயமாக்கம், அதே போல மிக முக்கியமாக இந்த சமூக ஊடகங்கள் எங்களுடைய பண்பாட்டு அம்சங்களை திரிவுபடுத்துகின்ற முயற்சிகளிலே ஈடுபடுகின்றார்கள். சமூக ஊடகத்திலே ஒரு பல்கலாசார சார்ந்தவர்கள் இருப்பார்கள். எங்களுடைய தமிழ் பண்பாட்டு அம்சங்களுடைய தனித்துவத்தை இழக்க செய்வதற்கான நடவடிக்கைகள் இந்த காலத்திலே முன்னெடுக்கப்படுகிறது. அதே போல எங்களுடைய மொழி மற்றும் சைவ சமயம் சார்ந்த விழுமியம் சார்ந்த கல்வி தொடர்பாக இளையோர் மத்தியிலே ஒரு ஆர்வ குறைவு இருக்கிறது, அல்லது ஈடுபாடு அற்ற ஒரு நிலை இருக்கிறது. ஒரு வேறு பாடங்களை அவங்க படிக்கிறது எடுக்கிற ஆர்வம், அதுல காட்டுகின்ற கரிசனை மொழி மற்றும் சமயம் சார்ந்த விழுமிய கல்விகளிலே, அறநெறி கல்விகளிலே பின்வாங்குகின்றார்கள். இதுவும் எங்களுடைய பண்பாட்டு தமிழ் பண்பாட்டு கலாச்சார அம்சங்களிலே பாரிய வீழ்ச்சியை காலத்தில் ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது. எனவே இந்த விடயத்திலே நாங்கள் அனைவரும் சிரத்தையோடு கரிசனையோடு எங்களுடைய தமிழ் கலாச்சாரத்தையும் பண்பாட்டு விழுமியங்களையும் பேணி பாதுகாக்க வேண்டிய கடப்பாடு எங்கள் அனைவருக்கும் இருக்கிறது என கூறி விடை கொள்கிறேன். நன்றி. எல்லாருக்கும் வணக்கம். My name is Sanusha, and as he said, I'm from Canada, and I'm a high school student in grade 11. Thank you so much for nominating me and allowing me to speak here. In Canada right now, it's hard to keep up Tamil culture, seen through many of the youth here, myself included. While I can speak and understand Tamil, I can't speak an entire sentence of Tamil without adding in English somewhere in there. Regardless of the fact that my first language was Tamil and I speak mainly Tamil at home. With many of my friends, I've noticed that they can't speak Tamil or even understand it altogether. And I think this is really telling of just how much our Tamil culture is starting to disappear in Western society. Tamil as a culture is one of the oldest living ones, as they mentioned before. But now there's fear that it will die out as time goes by because of how the language itself is overpowered by English in Western countries. And on the topic of today, cultural appropriation, for me, cultural appropriation personally was seen through more of the, like when I was younger and when I went to school, my grandma would, so my apama, she would braid my hair and she would put oil in it and she would tell me that all our ancestors used to do that to be able to grow our hair healthy and long. But whenever I went to school and my hair was coated in that oil, I'd be bullied and I'd be told that I look ugly or disgusting. And I grew up hearing this all the time. But now because of my presence on social media, I see people taking in this practice and embracing it, but they don't give credit to where it actually came from. And it's the same people that used to say, oh, it was disgusting, like, you shouldn't be going out in public like that. But that was such a big part of Tamil culture, and it still is, and I do it with like embracing it now. And I think one of the best ways to turn this into cultural appreciation as opposed to appropriation is to educate others of the origins and allow them the opportunity to learn. Thank you.
எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் வந்து ஸ்ரீலங்கால இருந்து கதைக்கிறேன். நான் இப்ப ஏஎல் செய்து கொண்டிருக்கிறேன். ஒரு சமயத்துக்கு அல்லது ஒரு இனத்துக்கோ இந்த கலாச்சாரம் பண்பாடு மிக 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 முக்கியமான ஒன்று. தமிழ் கலாச்சாரம் வந்து தற்போதைய நிலையில வந்து கொஞ்சம் நிறையவே அழிவடைஞ்சு கொண்டு போற தன்மையாத்தான் இருக்குது. உணவு பழக்கமா இருக்கட்டும், அல்லது முதல்ல சொன்ன மாதிரியே இந்த பெரியோர்களை மதிக்காத தன்மை, அது எல்லாமே இப்ப வந்து தமிழ் கலாச்சாரத்துல வந்து ஒரு முக்கிய பண்பாடு. ஆனா இப்ப வந்து அது குறைஞ்சு கொண்டு போகுது. ஆனா அண்டையிலேருந்து இன்று வரைக்கும் பாக்கியத்துல அந்த விருந்தினர்களை வந்து வரவேற்று அவர்களுக்குரியதை கொடுக்கறது, அவர்கள் மரியாதை, அதெல்லாம் இந்த காலத்திலயும் நடந்து கொண்டுதான் இருக்குது. இந்த காலத்துல வந்து கலை என்று சொன்னால் இந்த காலத்தில் இன்னும் இளையோடி கொண்டிருக்கிறது. தமிழற்ற பண்பாடுல வந்து கலை வந்து ஒரு முக்கியமான அம்சம். இயல், இசை, நாடகம் என்று 3 இதுகளை வந்து எங்க தமிழர்கள் கை கொண்டிருந்தார்கள். அந்த வகையில வந்து இன்றைய நிலையில வந்து சோசியல் மீடியாஸ், சமூக வலைத்தளங்களூடாக வந்து பரவலாகவே நிறைய விடயங்கள் வந்து இடம்பெற்று கொண்டிருக்கிறது. அதன் மூலம் வந்து எங்களுடைய கலாச்சாரத்தாள்களை வந்து நாங்க கொண்டு போகலாம் என்பது என்னோட ஒரு சின்ன கருத்து. அது எவ்வாறு என்று சொன்னால், இப்ப வந்து தமிழற்ற பண்பாடுல வந்து மிக முக்கியமான அம்சம் வந்து இந்த நாடகங்கள், இசை, அடுத்தது நடனங்கள், கரகமா இருக்கட்டும், அல்லது கும்மியா இருக்கட்டும், அல்லது கோலாட்டமாக இருக்கட்டும், பரதநாட்டியமாக இருக்கட்டும். இந்த சமூக வலைத்தளங்களாக கொண்டு செல்லும் போது, அல்லது ஒவ்வொரு இடத்தில் நம் பாடசாலையிலும் சரி, வேறு முக்கியமான நிகழ்வுகளிலும் சரி, நாம் அதனை ஏற்படுத்தப்படும் போது எங்களுக்கு வந்து எங்களுடைய கலாச்சாரம் வந்து இன்னும் மேம்படுகிறதுக்கான சந்தர்ப்பங்கள் வந்து அதிகமாக இருக்கிறது என்பது என்னுடைய கருத்து. இனிவரும் காலங்களிலும் நாங்க இந்த சமூக வலைத்தளங்களூடாக கொண்டு செல்வது இன்னும் மிக பொருத்தமாக இருக்கும் என்று கூறி சந்தர்ப்பத்துக்கு நன்றி கூறுகிறேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் வினோத், வட்டக்கச்சியிலேருந்து கதைக்கிறேன். வட்டக்கச்சி வந்து கிளிநொச்சி மாவட்டம், இலங்கையில் உள்ள ஒரு பகுதி. அங்கேருந்து கதைக்கிறேன். நான் வந்து கதைக்கிற விடயம் என்னன்னு சொன்னா, கலாச்சாரம் இப்பத்திய காலத்துல வந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது என்ற அடிப்படையில தான் கதைக்க போறேன். எப்படி பாதுகாக்கப்படுகிறதா, நாங்க வந்து கலாச்சாரத்தை பாதுகாக்கிறதுக்கு ஒரு இனக்குழுவுக்கு வந்து ஒரு அரசியல் கட்டமைப்பு மிக முக்கியமாக இருக்கிறது. இப்ப நாங்க இருக்கிற இலங்கையில வந்து தமிழ் கலாச்சார பண்பாடுகளை பாதுகாப்பதற்கான ஒரு அரசியல் பலமோ அரசியல் கட்டமைப்போ இல்லாத நிலையில இருக்கிறோம். அதையும் தாண்டி தமிழினம் 1505ஆம் ஆண்டு போர்த்துகீசர் இலங்கைக்கு வருகையோடையே தமிழர்களோட கலை கலாச்சார பண்பாடு சைவ சமயத்தின் கலாச்சாரங்கள் விழுமியங்களும் வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டது. போர்த்துகீசர் வருகை தொடங்கி இன்று வரை தமிழர்கள் ஆளவே இல்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். இன்று வரை, அதாவது 500 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக, ஒரு 500 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நாங்கள் எங்களை நாங்களே ஆளாமல் இருக்கிறோம். அப்ப 500 ஆண்டுகள் நாங்கள் எங்களை ஆளாமல் இருந்து கூட இவ்வளவு தமிழ் கலாச்சார விழுமியங்களை நாங்கள் பேணி பாதுகாக்கிறோம் என்றால் எங்களுடைய பலம், அந்த கலாச்சாரத்தின் மீதான பற்று எவ்வளவு இறுக்கமாக இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் நோக்க வேண்டும். 500 ஆண்டுகளாக அடிமைகளாகவோ அல்லது வேறொருவருடைய ஆட்சிக்கு கீழ் இருந்தும் கூட எங்களுடைய கலை கலாச்சார பண்பாடு இன்றும் நாங்கள் பாதுகாத்து வருகிறோம் என்றதில் நாங்கள் பெருமைப்பட வேண்டிய விடயம். அதை வலுவாகவும் கொண்டு சென்று கொண்டிருக்கிறோம். அண்மைக்கால எல்லோருமே இணையதளங்கள் மீது அதிகமாக வசைபாடுவதை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. இணையதளங்களின் வருகை இன்று தமிழை இன்னொரு கட்டத்துக்கு கொண்டு சென்றிருக்கிறது. இன்று வாசிக்கக்கூடிய நூல்கள் நாங்கள் புத்தக சாலைக்கு போக தேவையில்லை. நூல்கள் PDF
எங்களுடைய கைபேசியிலேயே வாசிக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கிறது. மற்றது இவ்வாறான குழுக்களை அமைத்தல், இப்ப நிறைய கலை குழுக்கள், நிறைய இலக்கிய குழுக்கள், இன்று நாங்கள் இந்த சூம் செயலியூடாக இணைந்திருப்பது கூட ஒரு தமிழ் அல்லது தமிழ் சமயம் சார்ந்த ஆன்மீக சார்ந்த ஒரு வளர்ச்சிக்காகவே இன்று கூடியிருக்கு. இந்த நிகழ்வுகள் எல்லாம் அண்மை காலத்தில் அதிகரித்து வருகிறது. அதிகரித்து வருவதை பார்க்கும்போது தமிழ் அல்லது சமயம், ஆன்மீகம், தமிழர்களுடைய கலாச்சார விழுமியங்கள் மேலும் வலுப்பெற்றுக் கொண்டே போகிறது. கனடா அரசாங்கம் இன்றைய தமிழ் மாதத்தை அறிவித்திருக்கிறது. அதே மாதிரி ஐக்கிய ராஜ்யத்திலும் அதற்கான அனுமதியும் கிடைத்திருக்கிறது. பல நாடுகளில் தமிழ் கலாச்சாரங்கள் மீள தொடங்கி இருக்கிறது. சமய விழுமியங்கள் மீண்டும் ஒரு புதிய பாதையை நோக்கி செல்ல தொடங்கி இருக்கிறது, காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. எல்லோரும் சொல்வது இளைஞர்கள் மீதுதான் அதிகமான கண்ணோட்டத்தில் தமிழை பாதுகாக்கவில்லை என்று சொல்கிறார்கள். ஆனால் இங்கு வந்திருக்கும் இந்த செயலில் இணைந்திருக்கும் அதிகமானவர்கள் இளைஞர்களாகவே இருக்கிறார்கள். அதையும் தாண்டி இங்கே இலங்கையை பொறுத்தவரையில எந்த ஒரு விடயத்துக்கும் குரல் கொடுப்பவர்களாக, தமிழ் மொழிக்கோ அல்லது சமயத்திற்கோ ஒரு தீங்கு நடக்கும் போது முதலில் குரல் கொடுப்பவர்கள் இளைஞர்களாகவே இருக்கிறார்கள். தமிழ் மொழிக்காக குரல் கொடுத்து பல இளைஞர்கள் தங்கள் உயிரை கூட இந்த நிலத்தில் விட்டிருக்கிறார்கள். அவ்வாறான இளைஞர்கள் இருக்கும் வரைக்கும் இந்த தமிழ் மொழியை எதுவும் செய்துவிட முடியாது. தமிழர்கள் தமக்கான ஒரு அரசியல் பலத்தையும் உருவாக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது. அதுதான் கலாச்சார விழுமியங்களை வெகு பாதுகாப்பாக கொண்டு செல்லக்கூடிய ஒரு கட்டமைப்பாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன். ஏனென்றால் ஒரு அரசு இருக்கும் போதுதான் அந்த அரசு தனது கலாச்சாரத்தை பாதுகாக்கக்கூடிய அரசாக இருப்பது முக்கியமாக இருக்கிறது ஒரு இனக்குழுவுக்கு. அது முக்கியமான தேவையாக இருந்தாலும் இன்று நாங்கள் கதைக்கும் இந்த குழுமங்கள், இலக்கிய அமைப்புகள், ஆன்மீக மன்றங்கள், இவைகளின் சேவைகள் தான் இன்று தமிழையும் தமிழர் கலாச்சாரத்தையும் சைவத்தையும் பற்றி இன்றும் எங்களோடு கொண்டு செல்கிறது என்று நான் நினைக்கிறேன். இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி. And so this is extremely generous. The mayor does apologize for not being here. She had to attend a funeral, so she sends her condolences, or she sends her regrets. But my role as the community outreach organizer is an extension of the mayor's office, and I work with the community engagement team, and we touch base with organizations and communities out all throughout Toronto. We're often the first point of contact for a lot of organizations, and so our job is to facilitate any organization might want to do. So if you are looking to expand, or if you're maybe looking for funding or community events and throwing events, we get you in touch with the right people and the resources that you might need. And so we are the first point of contact, like I said, and we hope to bridge relationships with communities all throughout Toronto. We have a thriving vibe. We have a very I think we're extremely lucky that we have a temple like this in Scarborough, and I love to see the diversity in the crowd that I'm seeing. It's exciting, and so I love to see. I have to say, everything that I've heard so far today, I think this is what, as youth, what we've been dealing with. I remember growing up in Scarborough as well, and as a South Asian, these stories really do
hit close to home, and so it's really exciting to see that the youth are carrying on that legacy, and they're constantly having these conversations about how can we balance being a fabric, being part of Canadian society, but also maintaining your culture while you're doing it. I think this is something that you'll see, or you'll feel that it's a continuing journey. So you'll see that this journey kind of continues throughout your life into adulthood as well, and so it's extremely heartwarming to hear that I'm seeing the same efforts and endeavors from the youth as when I was growing up. So thank you so much for your time, and I cannot wait to hear the rest of the event. Thank you so much for your words. And so, next we have Madhu Shantini Yogalingam. She's a skilled martial artist holding notable achievements in multiple occasions. And so, Madhu Shantini, Zoom camera open pallamenda, a few words kudukalamenda. Thank you. So, உங்களுக்கு பற்றி கொஞ்சம் a few words கொடுக்கலாம் என்றால், and also உங்களுக்கு இந்த what is the meaning of the உங்களுக்கு அந்த கலாச்சாரம் என்னது உங்களுக்கு இந்த and என்னது significance இந்த and இப்படி அந்த தமிழ் கலாச்சாரம் active protect பண்ணலாம் and also preserve பண்ணக்கு to carry on to basically to carry the torch in the so to speak. So உங்களை பற்றி கொஞ்சம் பேசலாம் இல்லை இந்த தமிழ் கலாச்சாரம் பற்றி கொஞ்சம் கதைக்கலாம் என்றால் mute பண்ணி கிடக்குது sorry mute பண்ணி கிடக்குது so unmute பண்ணலாம் என்றால் thank you என்னுடைய பேர் ஷாலினி. நான் வந்து ஸ்ரீலங்கால இருந்து பேசுறேன். மத்திய மாகாணத்துல எட்டன் நகர்ல இருக்கேன். இலங்கை பொறுத்த வரைக்கும் கலாச்சாரம் வந்து குறைவாகத்தான் இருக்குன்னு நான் சொல்லலாம். ஏன்னா ஒரு கலையா இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து கொஞ்ச காலத்துக்கு அப்புறம் அழிஞ்சு போயிடுச்சு. ஒருத்தவங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரியே ஒரு பெரியவங்களை மதிக்கிறதா இருக்கட்டும், உணவு பழக்கமா இருக்கட்டும், எல்லாமே வந்து இப்ப வந்து கொஞ்சமா குறைஞ்சு போய்கிட்டு இருக்கு. ஆனா இப்ப அண்மை காலங்கள்ல வந்து ஒவ்வொரு கலைகள், கூத்து, பறை அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயங்களும் வந்து இப்ப நடந்து கொண்டுதான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. பொதுவா சொல்லணும்னு சொன்னா பறை அப்படின்றது ஒண்ணு வந்து எப்பயுமே ஆரம்ப காலத்துல இருந்து இப்ப மட்டும் இருக்கு. பெரும்பாலான கலாச்சாரம் வந்து அழிஞ்சு போய்தான் இருக்குது. அத வந்து நம்ம வந்து மீட்டு கொண்டு வரணும். நம்ம கலாச்சாரத்தை வந்து இல்லாம பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வாய்ப்பளித்ததுக்காக ரொம்ப நன்றி. Thank you, sir. And so next we have Sasikumar Sintuja. Sasikumar Sintuja is actually a very big award winner already. So I'm going to உங்களை பற்றி கொஞ்சம் words கொடுக்கலாம் என்றால் உங்களை பற்றி யாரை நீங்கள் where are you coming from and also உங்களுக்கு என்னது அந்த தமிழ் கலாச்சாரம் என்றால் என்ன அந்த significance அந்த meaning உங்களுக்கு and why you do what you do in the வணக்கம். நான் இலங்கையிலிருந்து வடமாகாணம் கிழக்கு மாவட்டம் கிளிராசாபுரம் கிழக்கு மாகாணத்திலிருந்து பாடசாலையிலே கல்வி தரம் 13 கல்வி கற்கிறேன். இந்த நிகழ்விலே தமிழ் பண்பாட்டு மரபு என்ற நிகழ்வு ஒரு கடல் கடந்த ஒரு நாட்டிலே ஒரு தமிழ் பாரம்பரியம் குறைந்த அளவில் காணப்படுகிற ஒரு நாட்டில் குறிப்பாக வந்து ஆங்கில மொழி அதிகளவிலே பேசப்படுகிற நாட்டிலே இந்த தமிழர் மரபு இந்த நிகழ்வு நடைபெறுவதை விட்டு நான் பெரும் மகிழ்வடைகிறேன்.
பதப்படுத்துவோமோ அதே மாதிரி தான் பண்பாடு என்பது ஒரு மிக முக்கியமானது ஒன்று. காரணம் வந்து நாகரிகமும் பண்பாடும் ஒரே நோக்கில் தான் கொள்ளப்படுகிறது. பண்பாடு இல்லாமல் நாகரிகம் இல்லாமல் பண்பாடு இருக்கலாம், ஆனால் பண்பாடு இல்லாமல் நாகரிகம் ஒன்று இருக்க முடியாது. ஒவ்வொரு நாட்டிற்கும் ஒவ்வொரு இனத்திற்கும் தனித்துவமான பண்பாடு அல்லது கலாச்சாரம் இருக்க வேண்டும். அது வந்து எல்லோருமே அறிந்த ஒரு உண்மை. எல்லா இனத்துக்குமே ஒரு தனித்துவமான பண்பாடும் கலாச்சாரமும் உண்டு. காரணம் வந்து அதுல முக்கியமானது என்று பார்த்தால் இந்தியாவிலே தமிழர்களுடைய பண்பாடு ஆரம்பமானது. குறிப்பாக தமிழர்களுக்கே என்று உரித்தான சில பண்பாட்டு அம்சங்கள் காணப்படுகிறது. விருந்தோம்பல், அறம், ஈகை என்று சொல்லி நாங்கள் உதாரணமாக சொல்லலாம். கலை என்பவற்றை நாங்கள் குறிப்பிடலாம். இந்த பண்பாடு என்ற மரபு இன்றைய காலத்திலே அருகி போய்விட்டது என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து. காரணம் வந்து இன்றைய உலகம் வந்து நவீனமயப்படுத்தலை நோக்கித்தான் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறது என்பதுதான் உண்மை. காரணம் இணையதளங்களுடைய வருகை அதிகரித்தமை. இணையம் என்பது எவ்வளவு அனுகூலங்களை பெறுகிறதோ அதே சமனான அளவு மக்களுக்கு பாதகமான விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது. அநேகமான மனித சமுதாயம், அநேகமான தமிழ் மனித சமுதாயம் என்பது இணையங்களிலே மூழ்கி கிடக்கிறது. தங்களுடைய தமிழ் பண்பாடுகளை மறந்து தங்களுடைய ஒவ்வொரு செயல்களிலும் ஈடுபடுகிறார்கள் என்பதுதான் உண்மை. இன்றைய நிகழ்வுகள் எல்லாமே பண்பாடு, தமிழர்களுடைய பண்பாடுகளில் இருந்து சற்று விலகி ஒரு ஆங்கில மரபை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றது என்பதுதான் நான் கண்ணார கண்ட விடயம். இந்த இடத்திலே நான் பதிவு செய்து கொள்கிறேன். காரணம் இந்த இணையங்களிலே இந்த வருகின்ற சினிமா அப்படியான இந்த வலைதளங்களிலே அவர்கள் சில காட்சிகளை பார்த்து அதிலிருந்து அவர்களுடைய அந்த நவீனமயப்படுத்துதலை நோக்கி அவர்களுடைய பண்பாட்டு மரபை கொண்டு செல்கிறார்கள் என்பதுதான் இன்றைய காலத்திலே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே தமிழர்களால் பிறந்த நாம் தமிழ் பண்பாட்டை எப்பவுமே நினைவில் கொண்டு ஒவ்வொரு செயற்பாடுகளையும் செய்து வந்தாலே தமிழர்களுடைய பண்பாடு பேணி பாதுகாக்கப்படும் என்ற கருத்தை நான் இங்கே பதிவு செய்து வாய்ப்பிற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. ஓகே, அனைவருக்கும் இனிமையான வணக்கம். அருமையான இந்த ஒரு நிகழ்விலே கலந்து கொண்டிருக்கின்றோம். என்னுடைய பேர் நிஷாந்தன். நான் இலங்கையிலே வந்து வடக்கு மாகாணத்தில் கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் ராமநாதபுரம் என்கின்ற கிராமத்திலே வசித்து வருகிறேன். தமிழ் பாட ஆசிரியராக அரச பாடசாலையிலே பணியாற்றி வருகிறேன். தற்காலத்திலே கலை மரபுகள் அல்லது கலாச்சாரம் பண்பாடுகள் எந்த அளவில் இருக்கிறது என்பது தொடர்பான ஒரு விவாதமாக நாங்கள் எல்லோரும் உங்களுடைய கருத்துக்களை முன்வைத்து வருகின்றோம். அந்த வகையில் என்னுடைய கருத்தினையும் இங்கே முன்வைக்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன். பண்பாடு விழுமியம் என்பது ஒரு இனத்தினுடைய அடையாளம். அது ஒரு இனம் வாழும் காலம் வரைக்கும் கலாச்சாரம் பண்பாடுகள் இப்பொழுதும் இணைந்தே இருக்கும். அந்த பண்பாடு கலாச்சார மரபுகள் தற்காலத்திலே குறைந்து வரலாம், ஆனால் அவை முற்றுமுழுதாக அழிந்து போவதற்குரிய சாத்தியங்கள் இல்லை. தற்காலத்தில் எடுத்துக்கொண்டால் சில பண்பாடு கலாச்சார மரபுகள் கொஞ்சம் கீழ்நிலையிலே சென்று கொண்டிருக்கிறது. குறிப்பாக கால மாற்றம், நவீன தொழில்நுட்ப சாதனங்களுடைய வருகை, ஆங்கில கல்வி மோகம், வெளிநாடுகளினுடைய சில கலாச்சார நிலைப்பாடுகள் காரணமாக, அதை மட்டுமில்லாமல் சினிமா போன்ற
வருகை அவற்றினுடைய வருகையின் காரணமாக நம்முடைய கலாச்சார மரபுகள் கொஞ்சம் கீழே இருக்கலாம். இப்போ அவை முற்றுமுழுதாக இல்லை. அதற்குரிய சில எடுத்துக்காட்டுகளை நாங்கள் பார்த்தால், இப்போ ஒரு திருமண வீடு நடைபெறுகிறது. இப்போ எங்களுடைய இலங்கையை பொறுத்த வரைக்கும் பெரும்பாலான திருமண வீடுகளிலே பார்த்தால் இந்த எல்லோரும் வந்து ஒரே கலர்ல வந்து சட்டை அணிந்து ஷர்ட் போட்டு அதே போல வேட்டி அணிந்து அவர்கள் அந்த உறவினர்கள் அல்லது நண்பர்கள் ஒரு கூட்டமாக வந்து அந்த திருமண வீட்டிலே கலந்து கொள்வார்கள். ஆகவே அவர்கள் வேட்டி அணிகின்ற அந்த தன்மை அங்கே ஓரளவிற்கு வளர்க்கப்படுகிறது. ஆகவே பண்பாடு என்கின்ற அந்த நிலைக்குள்ளே இருந்து கொண்டு அவர்களுடைய நிலைப்பாட்டை பார்க்கலாம். அதே போன்று சடங்குகள் என்பது பண்பாட்டினுடைய ஒரு பிம்பமாக இருக்கிறது. அந்த சடங்குகளும் பெரும்பாலும் இன்றும் இடம்பெற்று வருகிறது. இப்போ நாங்கள் அண்மையிலே தைப்பொங்கல் பண்டிகை கொண்டாடி இருக்கிறோம். இந்த தைப்பொங்கல் பண்டிகை வந்து தமிழர்களுடைய ஒரு முக்கியமான பண்பாட்டோடு தொடர்புடைய ஒரு பண்டிகை. இந்த தைப்பொங்கல் பண்டிகை நிறைவடைந்ததற்கு பிறகு பார்த்தால் இப்பொழுது வரைக்கும் அந்த பண்டிகை ஒரு பண்பாட்டு பண்டிகையாக அல்லது கலாச்சாரத்தை வெளிப்படுத்துகின்ற பண்டிகையாக எல்லா இடங்களிலுமே அதிக அளவிலே கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. அது பல மாவட்டங்களிலும் பல இடங்களிலும் வந்து அந்த பண்டிகை கலாச்சார மரபுகளோடு கொண்டாடப்பட்டு வருவதை நாங்கள் கண்டுகொள்ளலாம். ஆகவே அவற்றை பார்க்கின்ற பொழுது நிச்சயமாக எங்களுடைய கலை மரபுகளோடு கூடிய அந்த பண்பாடு வீழ்ச்சி அடைவதற்குரிய சந்தர்ப்பங்கள் இல்லை. ஆனால் அவை குறைந்து கொண்டிருக்கிறது. இளைய சந்ததியினர் அதிலே ஈடுபடுகின்ற தன்மைகள் மிகவும் குறைவு. ஆகவே இளைய சந்ததியினருக்கு அவற்றை நாங்கள் ஊடுகடத்தி அவர்கள் எதிர்காலத்தில் அதனை சரியாக இனங்கண்டு அதனை கொண்டு செல்ல வேண்டிய கடப்பாட்டிற்கு அவர்களை வெளிப்படுத்த வேண்டியது எங்களுடைய கடமை. ஆகவே எங்களுடைய பண்பாடு, கலை, கலாச்சார மரபுகள் இப்பொழுது இருக்கின்ற நிலையிலே இருந்து மேலும் வீழ்ச்சி அடையாமல் நாம் எல்லோரும் ஒன்றிணைந்து அதனை பேணி பாதுகாக்க வேண்டும். எங்களுடைய எதிர்கால சந்ததியினருக்கு அதனை நாங்கள் பக்குவமாக அவர்களுக்கு அதனை ஊடுகடாத்தி எங்களுடைய பண்பாட்டு மரபுகளை பேண வேண்டும் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். ரொம்ப நன்றி ஐயா. Thank you so much. And so, அடுத்தது next we have So next we have Jayarasa Sanjivaraja. Jay Sanjivaraja is from Sri Lanka also, achieving remarkable feats in multiple championships. And so, Jayarasa Sanjivaraja, camera on Parliamendal, and konjam ungalai patti konjam introduction kudukalamendal. If you can give a quick introduction about yourself, and a few words about the Tamil culture for you and what it means. And konjam pesalam ungalinde அந்த தமிழ் கலாச்சாரம் என்றால் அது உங்களுக்கு மீனிங் என்று அண்ட் உங்களுக்கு என்ன அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் என்று. ஜெயராஜா சஞ்சீவராஜா அவைலபிள் என்றால் அந்த கேமரா ஆன் பண்ணி கொஞ்சம் வேர்ட்ஸ் கொடுக்கலாம் என்றால். So next we also have Shalini Yogalingam. So Shalini Yogalingam is another championship winner in multiple things such as karate and different martial arts. And so Shalini Yogalingam camera on பண்ணலாம் and கொஞ்சம் உங்களை பற்றி introduction கொடுக்கலாம் என்றால் உங்களை பற்றி கொஞ்சம் பேசலாம் என்றால். If you can give a quick introduction about yourself and also a few words about what the Tamil culture and the Tamil heritage, the significance of this for you. So உங்களுக்கு அந்த தமிழ் கலாச்சாரம் and அந்த உங்களுக்கு இந்த மீனிங் இந்த and also உங்களுக்கு அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் இந்த. மியூட் பண்ணி இருக்கு. ஸோ அன்மியூட் பண்ணலாம் என்றால். எனது பெயர் ஷாலினி. நான் இலங்கையில் மத்திய மலைநாட்டில் ஹெட்டன்லேருந்து பேசுகிறேன். இப்போ வந்து கலாச்சாரம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா தமிழ் எடுத்துக்கிட்டா அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிஞ்சு கொண்டு வருது. அப்போ முன்ன காலத்தில் வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்குறதும் சரி, உணவு பழக்கம் வரவும் சரி, ஒரு
ஒரு கலை அதெல்லாம் ஒரு கூட்டத்துல வந்துச்சு. அப்ப முன்ன காலத்துல வந்து மரியாதை கொடுப்பதற்கு சரியா அதிகமாக இருந்தது வந்து உணவு பழக்கம் அதெல்லாம் குறைஞ்சு கொண்டே போகுது. இப்ப இந்த காலத்துல வந்து பரதம் இசைஞானி வந்து இயலிசை நாடகம் வந்து அழிந்து கொண்டு வருது. இப்ப அதுக்கான காரணம் வந்து முன்னிருந்த மாதிரி இப்ப எந்த கலாச்சாரமும் தமிழும் இல்லை. இப்ப இருக்க வந்து தமிழ் வந்து அழிந்து கொண்டு போகுது. இப்ப ஸ்ரீலங்கால பொறுத்தவரையில பார்த்தா பௌத்த மதம் வந்து உருவாக்கிட்டு போகுது. முன்ன வந்து சிலம்பக்கலை வந்து குறிப்பிட்ட இடத்துல மட்டும்தான் இருந்துச்சு. இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா திருகோணமலையா இருக்கட்டும், மத்திய மலைநாட்டு நுவர்லி, மட்டக்களப்பு அந்த பகுதியில வந்து இப்ப வந்து சிலம்பக்கலை வந்து உருவாக்கி கொண்டு போகுது. இதுக்கு எனக்கு இப்ப இன்னும் வரும் காலங்கள்ல வந்து கலாச்சாரமும் சரி தமிழும் சரி இனி வளர்ந்துகிட்டே போகணும்னு சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Yes. And so, without further ado, we'll continue to acknowledge our VIPs and special guests for today's event. And so, participating with us directly online through video conferencing
we have to start for today Mayor David West. I request everyone in the Zoom to kindly open the cameras. Thank you. Sorry, just be 1 second here as we transition to the Zoom feed as well. Yes. Thank you for patience. Welcome Mayor David West to our celebrations for today. So as you know, we have back-to-back different presentations, award ceremonies, panel discussions, and so we're really grateful that you were able to take the time out of your busy day to be part of our celebrations today, and to actually for acknowledging the Tamil heritage of the Tamil community, not just here in Scarborough, Toronto, Richmond Hill, but also throughout Canada. So thank you so much, Mayor West, for joining. Well, thank you very much, and thank you to the organizers for putting this on. I bring you greetings today from the great city of Richmond Hill, which, for those of you that don't know, is a little bit north of Toronto in Canada, and we certainly have a strong and growing Tamil community in our community of Richmond Hill. And I will say one of the things that I've really noticed and applaud is Tamil Heritage Month over the last couple of years has really been a great opportunity in our community to really showcase the great culture and the contribution that Tamils in our country and especially here in Richmond Hill have given to our community. And, I think it's also an opportunity for those of us who are not Tamil to be able in our community to get to know our neighbors. And in a multicultural city like Richmond Hill, I think that's really a great thing to be able to celebrate what each and every person and each and every culture brings collectively to our community. So I want to thank Kailasa Canada and SPH Nithyan and Parimshaban, which every year I'll get slightly better at saying that. I do appreciate the work that you're doing, and I was particularly happy to see at the beginning when I got this invitation that we're really focusing on youth at this point in time. And I think that it is very important, as the Tamil community establishes itself more and more in cities like Richmond Hill, that the youth really start to take up the celebration of the Tamil culture and bring what they bring in their generation to our community and to the overall Tamil heritage in Canada. So I really do appreciate that as a mayor of a city like Richmond Hill. I really applaud everybody that's taking part here today, and look forward to seeing some of the awards being given out in shortly. And again, I just want to say welcome. Thank you very much for hosting this today, and we certainly I feel very honored to be able to be bringing greetings on behalf of my community. Thank you. Bonjour. Bonjour. Hello, everyone. It's a pleasure being here representing Gatineau. For people who don't know, it's a city right across the river from Ottawa. I'm here on behalf of the mayor, France Bellil, who could not be with you today, but she sends her greetings.
And I'm very honored, exactly like Mayor West said. It's an honor for me to present Gatineau's greeting for this important day. So have a great celebration, people. Have fun. Congratulations to everyone that is getting recognized. Nandri. Hello, my name is Mayor Cam Guthrie. I'm the mayor for the city of Guelph. Yes. So next we have a video greeting from the acting mayor John Kavik for Mississauga, Toronto. So just go back. Hello, my name is Mayor Cam Guthrie. I'm the mayor for the city of Guelph, and I want to express my sincere appreciation to everyone that has coordinated this Tamil Heritage Month event. Thank you very much for preserving and sharing this rich Tamil Hindu cultural heritage that you have. And today I want to extend my appreciation to all Tamil Canadians for their invaluable contributions, which have strengthened our country, but also here specifically in Guelph and for our Guelph community. I also want to take this opportunity to just say good job on setting up of your new library. This is an important moment for you too. It's a milestone to the testament that each of you have to want to make sure that you are safeguarding the importance of what you have, but also the fact that it's to be able to be shared, sharing that knowledge out to others and to the community at large. All the best, and thank you very much for all you do. Take care. Vanakkam. Hello, I'm John Kovac, the Councillor of Ward 4 and the current acting mayor. Wishing you a wonderful end to Tamil Heritage Month. Throughout the month of January, we had the opportunity to remember and reflect on the important economic, charitable, and public service contributions that Tamil Canadians have made to our city and country. Diversity is one of our biggest strengths, and the Tamil community plays an important role in making Mississauga a more inclusive, welcoming, and a dynamic place to live, work, and succeed in. Today's event is an opportunity to reflect, celebrate, and educate future generations about the rich history and culture of the broader Tamil community. Happy Tamil Heritage Month, Mississauga.
And so next we have the recognition of the Tamil youth. Thank you so much for this award. It means a lot. Thank you to Kailasa. Thank you to Nityananda Swami. Thank you so much. And I want to I want to say a special thanks to my parents. Also, special thanks to Pumagal Auntie, who showed me Swamiji back in 2011. And through that, I was able to, the power of manifestation. That's why I'm so successful, and now I want to empower the next generation. So thank you for this award. Thank you. Yes, thank you so much for this opportunity, and thank you so much for the award as well. And I'm very glad that you take upon this this job to encourage and inspire many other youth out there. Thank you so much.
Thank you so much, everyone, and this community and this opportunity. இந்த இடத்துல தமிழால கிடைக்கப்பட எனக்கு முதல் விருது. இந்த இடத்துல எங்களுடைய சமூகம் சார்ந்து எங்களுடைய இனம் சார்ந்து இதை பெற்றுக்கொள்றதுல எனக்கு சந்தோஷம். மற்றும் எங்களுடைய இனத்துக்காகவும் எங்களுடைய பண்பாடு கலை கலாச்சாரத்தை இன்னும் நிறைய நாடுகளுக்கு பறைசாற்ற வேண்டும் கூறி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. நன்றி, வணக்கம். So next we have Jayarasa Sanjivaraja. So Jayarasa Sanjivaraja is again also from Sri Lanka, achieving remarkable feats in placing equal first in the unrated category during the 2023 championship for the inaugural Queen Star Open International Blitz Rating Chess Championship, a prestigious event organized by Queen Star International Chess Coaching Academy. This accomplishment reflects not only the individual excellence, but also underscores the competitive spirit and dedication to chess exhibited by participants in this esteemed tournament. And so for that, we wanted to award and acknowledge you with the Tamil Youth Excellence Award. Next, we have an award for Sanusha. Sanusha is a 16-year-old high school student in grade 11 at St. John Paul II. Passionate about Bharatanatyam, she not only completed her Anargatam at the young age of 10, but she also dedicates her time to teaching young aspiring dancers. Beyond her achievements in dance, Sanusha actively contributes to her school community through the Tamil Student Association, advocating for Tamil students nationwide. Currently enrolled in the International Bachelor Diploma program, she consistently excels in academically, marked by her valedictorian status in grade 8 and consist placement on the honor roll. Throughout her grade 9 and 10, Sanusha is a young individual continuing to strive for her personal growth and excellence in all aspects of her life. We congratulate you, Sanusha, for your Tamil Excellence Award. Next, we have Yogalingam Shalini. So in 2022 at the WISS International Championship, Shalini secured the second prize at karate, marking the beginning of a series of achievements, with promotions in karate ranks including reaching the TEQ level in 2023 and active participation in the international training camps. Her dedication to martial events is evident. Notably, she emerged as a first prize winner in various disciplines such as the single stick and double stick at the WWSF South Asian Championship, which just goes to show it's actually the traditional martial arts she's practicing and showcasing through these events. And so for this, Yogalingam Shalini, we wanted to acknowledge and award you with this year's Tamil Youth Excellence Award. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, Ma. Next, we have Sasi Kumar. Sasi Kumar clinched the first place award in the 8th grade recitation of the category in the 2017 Provincial Department of Education and Northern Province English Language and Drama Competition, showcasing her exceptional talent and proficiency in the language and drama arts. We award you with the Tamil Youth Excellence Award of 2024. Next, we have Sriram Vaikuntavasan, a standout grade 11 student at Jaffna Hindu College, distinguished by his exceptional achievements in the field of science. Notably, he clinched a gold medal at the Sri Lankan Junior Science Olympiad, highlighting his expertise in the subject. His committed excellence into the global stage at the International Junior Science Olympiad, where he secured bronze medal at the age of 15. Sriram's remarkable accomplishments in the science competitions underscore his dedication and foreshadow
a promising future in the scientific community. And so for this, Sriram Vaikuntavasan, we wanted to acknowledge and reward you with this year's Tamil Youth Excellence Award. Next, we have Dalmani Xavier Francis, a remarkable chess player who achieved the title of Best Woman Under 16 in the Scorpion Squad Chess Tournament in 2022. Notably, she also secured 5th place in the Provincial Schools Chess Competition in 2019 under the girls category, showcasing her consistent excellence in chess. She also won many awards in chess and also academically. We award you with the Tamil Youth Excellence 2024 Award. Congratulations. Thank you so much. இது first award. We have நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அவர்களுக்கு and the parents and teachers over here. Thank you so much. Thank you. Thank you. அடுத்தது, next we have Nikentharan Tiruchandran. Tiruchandran emerges as a multifaceted talent, demonstrating his artistic prowess in various domains. Fueled by a passion for music, he not only composed but also released 8 songs, which is not a small feat. It's a very, actually, end-to-end, it's a very involved endeavor, showcasing a remarkable versatility that extends to the creation of devotional melodies. In the literary sphere, Tiruchandran attained a notable achievement with the publication of his poetry book, Yadumagi, at Bharatiyar University in 2016. His impactful contributions to literature have undoubtedly left an enduring mark. As he continues to evolve creatively, the upcoming release of his new poetry book, Senduram, in the current year also adds another noteworthy chapter to his expanding portfolio of artistic endeavors. And so for this, we wanted to award you with this year's Tamil Youth Excellence Award. Next, we have Vinod Sri Santakumar. He is a resident of Sri Lanka and is multi-faced individual deeply involved in the spheres of social science and environmental coordination. Originating from Jaffna, his journey began in legal aid organization before expanding into the realms of poetry and literature. Recognized in both India and Sri Lanka, Vinod is associated with prestigious literature organizations such as Kavi Nilai. His commendable achievements include receiving awards as the Kamraja Award and the Abdul Kalam Award. Notably, he has penned over 50 devotional and diverse songs resonated through the voice of renowned Tamil Nadu and international Tamil singers. Congratulations on your Tamil Youth Excellence Award. Next, we have Madhu Shantini Yogalingam. She is a skilled martial artist holding notable achievements in karate and silambam. As an NSS internal champion in BHIP, she has showcased her dedication by securing positions in various training programs and earning promotions in the karate ranks. Her accolades include the 2nd position in the Northern Province Silambam training program and commendable performance in the Central Province International Karate Training Camp. Madhu Shantini's achievements extend to the WUSF South Asian Championship of Torres Silambam, where she clinched the 2nd prize, affirming her skills in the martial arts. And so for this, Madhu Shantini Yogalinga, we wanted to offer you and actually award you with this year's Tamil Youth Excellence Award. Thank you, sir. Thank you so much. இது என்னோட first award. Thank you so much. ரொம்ப நன்றிமா. And so this brings us to the end of our award ceremony. And I wanted to thank everyone here in person, online, and also even virtually for joining us for this Tamil Heritage event in 2024. And so next,
we will be enjoying a scrumptious meal. Or sorry, and so actually next we have an additional segment. And so I invite actually the House of Representatives for Kailasa, Canada, Maat Dushi Tarun, to the stage. Thank you everyone who have taken your time to join us today, live here as well as online. All the youth participants who have received your awards today from Kailasa, Canada. Again, I would like to congratulate all of you to your remarkable achievements and wish you all the very best for your future success in your individual field. Certainly acknowledging Toronto Mayor's Office, Olivia Chubb's office, Nabilia, for here at the temple for this event. We are so happy to have you. Certainly would like to engage you more on expansion of the good work Kailasa Canada is doing. So thank you everyone who have joined us. So maybe we should, after this, we will have a sattvic meal for all of you. So please stay back and enjoy the lunch before all of you get home. There is one more event in the evening. It will be an auspicious ritual event. It will be the official opening of our library. The founder and our guru, Bhagavan Sri Nityananda Paramashiva, will be doing a live address at 7 p.m. That will be live address. In the temple itself, we will be having a ritualistic ceremony just to open this knowledge center, the knowledge hub for the community in Canada. So I encourage all of you to go home and come back and celebrate with us in the evening as well. Thank you, Nityananda. And so with this, we come to the conclusion of today's event. Thank you so much, everyone, for joining for today. And so we will actually conclude with the Purna Mantram, which is the prayer which is offered as a sign of completion of whatever occasion or happening which is happening. And so we'll begin with the Purna Mantra. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamadakshate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat. Sarvam Bhagavat Shri Nityananda Paramashivam Paduka Paramastu. Om Nityanandam. Thank you so much, everyone, for joining. Nityanandam. Have a beautiful day.